To kamar yadda kuke gani dai lokaci kalilin ne ya rage a yi distribution din wannan coins na ATH da ake yin mining nasa a cikin wannan application din nasu. To idan har ka kasance kana yin mining din wannan coins din, to ka fa sani cewa an ba da damar yanzu a yi KYC. To da haka a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku daki-daki yadda mutum zai biya samu ya je shi ya kammala yin KYC a cikin wannan application din nasa hima. Yadda za ka samu duk lokacin da aka fara zuwa aka fara yin distribution din wannan coins din, kai ma za ka kasance ɗaya daga ciki. Saboda duk wani wanda bai yi KYC ba ya sani cewa bai zama eligible ba, wato bai cancanta da a tura masa wannan coins din ba a ranar da za a yi distribution nasa. Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. To abu na farko da ya kamata a ce ka fara yi shine ka sani cewa sai ka je ka kai linkin din referral code naka. Wato wannan yana ɗaya daga cikin step na farko da mutum ya kamata a ce ya fara yi kafin ya kai ga zuwa yin KYC nasa. Saboda idan ka kammala haɗa profile naka, wato ka je kai verifying din phone number naka, sai kai kuma verifying din referral code naka. Nan wajen da kuke gani shine inda mutum zai shiga domin ya samu ya je yayi verifying din referral code nasa ko kuma ya verifying din phone number nasa. Idan ka shigo, wannan da kuke gani shine email din da daman kai register da shi. Wannan kuma shine wajen da zaka zo ka kai verifying din phone number naka. Zaka sanya phone number naka, za su turo maka code sai kai confirming nashi. Bayan ka kammala kuma wannan wajen da kuke gani wajen referral code din nan shine inda zaka sanya referral code na ɗaya daga cikin members din da suke yin mining din wannan application nan. Ko da ya kasance daman kai lokacin da kai register kai direct registration ne tare da email naka, ba wai ka bi process din da zaka sanya referral code bane ba, to zaka iya dubawa kasan description din wannan bidiyon namu, zaka ga referral code din da zaka iya dauka, zaka iya yin amfani da shi ka zo ka sanya shi a wajen referral code din nan. To bayan ka kammala kuma abu na gaba da ya kamata ka yi shine kasancewa wannan wajen da kuke gani wajen receipt din nan yana ɗaya daga cikin wajen da mutum zai ke dannawa per day. Duk bayan 24 hours shi ma zaka zo ka danna shi. Kowace rana zaka danna shi sau ɗaya. Idan ka danna shi kamar haka za ku gani. Idan ka danna shi za su nuna maka kai receiving din gem. Gem kuma yana ɗaya daga cikin coins din da ake converting nashi a baka ATH, wato coins din da yake cikin wannan application nan. Wannan wajen da kuke gani kuma shine inda zaka shigo domin ka samu damar yin KYC. Wajen da yake nuna alamar setting din nan. Kamar yadda muka sani a kwanakin baya sun ba da dama ana yin KYC, kuma daga baya saboda suna so su update din wannan application nasu sai suka tsaye da KYC ne. Kuma yanzu bayan haka sai suka dawo suka ba da damar za a yi KYC. Yanzu idan ka shiga wajen setting din nan shine inda za ku gani ga nan inda mutum yake samu ya daga level nasa. Wannan shine level na gaba da mutum yake targeting. Shine idan ka samu kai upgrading din level ɗinka ya kai zuwa ga har level ɗin da zaka ke samu coins din mai yawa sama da yadda kake samu a baya. Wannan site din da kuke gani kuma shine inda ake zuwa a yi KYC. Kamar da kuke gani gashi nan mu sun nuna mana not KYC yet. Har yanzu mu ba mu KYC ba. Dalilin da yasa kuma mu ba mu KYC ba saboda muna so mu nuna muku daki-dakin yadda zaka bi domin kai ma ka samu kai KYC. Idan ka shiga cikin wajen not KYC nan shine zai nuna maka inda zaka yi uploading din photo naka. Wannan wajen da kuke gani shine inda zaka sanya photo naka, wato hoton fuskarka ko ka dauka ko kuma ka yi uploading idan dama akwai hoton da yake nuna alamar fuskarka a cikin gallery naka. Idan ka danna shine wannan wanda kuke gani shine na camera wanda zaka yi amfani da shi yanzu ka dauka da wayanka. Wannan kuma shine na gallery, zaka iya zuwa cikin gallery naka sai ka dauko hoton da yake zai nuna fuskarka sai ka sanya musu. Bayan ka kammala yin KYC kuma abu na gaba kuma shine wannan da kuke gani inda ake zuwa mutum ya samu ya danna domin ya mining a cikin wannan application nan. Wannan wajen da kuke gani bayan ka shiga shine sai ka danna kamar haka. Idan ka danna shi kuma za ka ga you have successfully claimed your gem. Wannan gem din kuma da kuke gani shine ake amfani da shi wajen upgrading din level din mutum. Duk kimanin gem din da ka samu to za a yi amfani da wannan gem din a ƙara level naka. Wannan wajen da kuke gani kuma shine inda zaka zo ka ga inda gem naka yake ko kuma ATH naka, wato balance naka kenan. Wannan shine gem din daga baki daya mutum yake tarawa a wajen. Wannan kuma shine ATH din coins din da mutum yake tarawa. Kuma in aka tashi za a yi converting din wannan gem coins naka zuwa ATH ne. Bayan an gama converting nasa kuma da zarar sun fara yin distribution to za su sake maka price nasa a USDT. Wannan shine wajen da za a sake price nasa, za a ga kowane ATH guda daya kimanin nawa yake a cikin wallet din nasu. Bayan haka kuma wannan da kuke gani shine streak, wato yawan kwanakin da ka dauka kana yin mining. Duk lokacin da ka zo ka shiga wajen mining din nan kai mining, to suna irga kwanakin da kai mining din shine wannan streak din. Kun ga gashi nan kwana 20 muka dauka mu ma muna yin mining a cikin wannan application nasu. Wannan site din ko da kuke gani shine kwanakin da suke irgawa na lokacin da za a yi distribution din wannan ATH coins nasu. To saboda haka kada ku manta ku danna wannan subscribe akan wannan channel namu, kuma ku yi likes da comment da irin tambayoyin da kuke da ko kuma da wani abu da kuke so a yi muku bayani akai.
ko kuma idan akwai irin videos da kuke so a haɗa muku duk za ku iya comment da shi a ƙasa. Thanks for watching.